Yes, ma'am. Yes, ma'am. My voice is clear. My voice clarity on the. Yes, ma'am. Physics and mathematics రోజు స్టార్ట్ చేద్దామా. ఇవాళ యాక్చువల్లీ రోజు 8 o'clock పెట్టుకుందాం. ఒక 20 days మా బాగా హార్డ్ వర్క్ చేయాలమ్మా. ఎస్ ఓకే. ఎస్ గుడ్ ఈవినింగ్ మా రోహిత్. ఎస్ Bhavya. Okay, right. So today we discuss about the principle of the metrology maths. Principles of the metrology chapter discuss చేద్దామా. Why? Because of చాప్టర్ కొంచెం ప్రాక్టీస్ తగ్గిపోయింది లాస్ట్ చాప్టర్ కాబట్టి మా లాస్ట్ నుంచి అంటే ఫస్ట్ ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ అయినాయి కాబట్టి మా లాస్ట్ నుంచి ముందుకు వచ్చి ప్రయత్నం చేద్దామా. రైట్. సో మనకి లాస్ట్ చాప్టర్ ట్రై చేద్దాం. ప్రాక్టీస్ చేద్దామా. సింపుల్ గా మనకి క్లోజ్ చేద్దాం. సో లాస్ట్ చాప్టర్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ మెట్రాలజీ ఓన్లీ థియరిటికల్ పార్ట్ మాక్సిమం. దీనిలో మనకి డెరివేటివ్స్ అలాంటివి ఏమి ఉండవు కదా. యాక్టివిటీస్ కావచ్చు, అప్లికేషన్స్ కావచ్చు, నెక్స్ట్ థియరిటికల్ పార్ట్ మాత్రమే ఉంటాయి మీ చాప్టర్ లెస్. వి నో దట్ వెరీ వెల్ లెస్. సో యాక్చువల్లీ ఇన్ ద చాప్టర్ వాట్ ఇస్ చాప్టర్ మా. సో ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ మెట్రాలజీ. In this chapter, we discuss how to separate the metals. So when you have to obtain the metals, metals you have to obtain from the ore. Yes or no? What is the ore, ma? Anybody, do you know that answer? So metals you have to obtain from the ore. But what is the ore? Yes, ma. Anybody know the answer? So ore the thing, but so metals you have to obtain from the some substance. Yes or no? The randomly you will get. That one contain mixing of purity and impurity, however it is ore. From the ore you have to obtain metals. Yes or no? So metals are classified into 3 categories. What are they? Highly reactivity, low reactivity, so medium reactivity. Yes or no? Metals are classified into 3 categories. So what are they, ma? So actually you have to get the metals by the some components. By the some components. Suppose like Epsom salt, so cardinalite, magnesite, some these are the components. For example, calcium carbonate. Calcium carbonate, CaCO3, calcium carbonate. This is a compound. The ore. From this compound, you have to obtain calcium separate. For this regarding, we have some process. Anyway, metals are classified into 3 categories. What are they? Anybody, do you know the answer? You have to so send through the comment box. Anyway, about this is highly reactivity, low reactivity, medium reactivity. So highly reactivity metals are potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminum. Potassium, calcium, sodium, magnesium, aluminum. These are the highly reactivity. Next, medium reactivity: zinc, ferrous, zinc, Zn, ferrum means iron. Next, lead and copper, lead, Pb, lead, Cu, copper. These are the medium reactivity. Yes, these are the medium reactivity. Next, low reactivity metals, do you know? So, low reactivity: mercury, Hg. Next, Ag means silver, harum, gold.
Yes. So these are the even lead also, lead PB, lead. So these are the low reactivities. These are the low reactivity. So these are the low reactivity. Highly reactivity this. Yes, Byness is said, but that are the low reactivity. Yes, like good. Anyways, so actually here, I see here, Hg, mercury, silver, iron, gold, lead. These are low reactivity. It means it is easy to separate. Simply we so these are low reactivity means what happen? These are reactivity is less. It means these are combining properties less. Simply these are getting free from nature. ఈ మెటల్స్ అనే నేచర్ మనకు ఫ్రీగా అవైలబుల్ ఉంటాయి ఫ్రీ ఇట్ మీన్స్ వాట్ హ్యాపెన్ దేర్ ఇస్ నో సో ఇంప్యూరిటీస్ లెస్ ఈజీ టు హ్యావ్ టు మేక్ సపరేట్ అంటే గోల్డ్ సిల్వర్ ఆరం మెర్క్యూరీ లేక్ ఇవన్నీ మనకి డైరెక్ట్ మన గ్రౌండ్ నుంచి వస్తాయి సాయిల్ నుంచి మనం డైరెక్ట్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ చేయొచ్చు డైరెక్ట్ తీసుకోవచ్చు అంటే డైరెక్ట్ తీసుకోవచ్చు అది ఏ ప్లేస్ ఉందో ఆ ప్లేస్ మనం ట్రేస్ చేస్తే అక్కడ మనం డైరెక్ట్ వస్తుంది దానికి ఏం సపరేట్ చేయొచ్చు మిషన్స్ ఏం ప్రాసెస్ లేదు ఇంకా because of the మనకు వేరే మిక్స్ అవ్వవు because of low reactivity అంత ఈజీ కలిసిపోవు సో రియాక్ట్ అవ్వవు వేరే దాంతో వేరే సబ్స్టెన్స్ తో ఇంప్యూరిటీ సో ఈ గోల్డ్ అనేది మనకి ప్యూర్ గా సమ్ టైమ్స్ ఆస్కింగ్ విచ్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ ఫ్రీ నేచర్ ఓన్లీ గోల్డ్ మన గోల్డ్ అనేది నేచర్ నుంచి ఫ్రీ వస్తుంది అంటే దీన్ని ఎక్స్చేంజ్ చేసినాక ఎలాంటి సపరేషన్ కోసం ప్రాసెస్ అవి ఏమి ఉండవు డైరెక్ట్ వచ్చేస్తుంది గోల్డ్ ఫర్ దీస్ రిగార్డింగ్ we have some methods ఈ ఎక్స్ట్రాక్షన్ తీసుకున్న కొన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయేమో సో ఆ మెథడ్స్ ఏంటి ఫస్ట్ మనకు తెలుసు వన్ ఈస్ ద హ్యాండ్ పికింగ్ వాషింగ్ ఫోర్త్ ఫ్లోటేషన్ మ్యాగ్నెటిక్ సెపరేషన్ ఫోర్ మెథడ్స్ ఆర్ దేర్ సో ఫస్ట్ వన్ ఇస్ హ్యాండ్ పికింగ్ సెకండ్ వన్ ఇస్ వాషింగ్ ఫోర్త్ ఫ్లోటేషన్ fourth one is magnetic separation method. We have the three methods or four methods. Yeah, yes. That all the four methods we know that. What is hand picking? Hand picking nothing but entama. Hand picking and enti. Yes, hand picking is. Tell me. So what is hand picking ma? These four methods you know simplest. So magnetic separation, fourth flotation, one man tells this. So fourth flotation మనకి సో లో రియాక్టివిటీ మెటల్స్ అన్ని కిందకి సబ్స్టెన్స్ ఫామ్ అయితే గైస్ వి డిస్కస్ దట్ ఆల్ సచ్ ఎ థింగ్ ఇస్ రైట్ చార్ట్ లో చూసుకున్నాం సార్ రైట్ నెక్స్ట్ extraction of the crude metals by the we have some methods highly reactivity ki వేరే మెథడ్ ప్లేస్ low reactivity and medium reactivities we know that so what are the highly reactivity what are the so medium reactivity what are the low reactivities actually for so see here first hand picking you know is and the hand picking means you have to separate by the choose color physical property so physical properties తీసుని బేస్ చేసుకొని సెపరేట్ చేయొచ్చు అది హ్యాండ్ పికింగ్ అన్నాం సో వాషింగ్ సో ఓన్ పెద్ద మనం ఫుల్ వాటర్ ప్రెజర్ చేసాం అనుకో ఇన్బిల్ట్ సెపరేట్ అయిపోతుంది మెటల్ సెపరేట్ చేయొచ్చు అది వాషింగ్ సో ఫోర్త్ ఫ్లోటేషన్ so fourth flotation diagram also is the most important is in the previous exams also you asked that fourth flotation diagram is so right click on it that's my fourth flotation actually sulfur ni extraction చేయడానికి కోసం మనం fourth flotation యూజ్ చేస్తాము సో కంటైనర్స్ మెస్ లా సో కంప్రెషన్ కోసం అలా ఇది ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ యూజ్ చేస్తాం కంప్రెస్ చేయడం కోసం Yes, no, 1 minute, please. Yes. Oh, 1 minute, miss. Sir. Sir, you got me, sir. Sir. Sir, got me, sir. Good evening, sir.
along. Yes, ma'am. Right. అయితే మనం ఫోర్త్ ఫ్లోటేషన్ ఎప్పుడైతే చూసుకుంటామో సీమా మనం కంటెంట్ తీసుకొని కంప్రెస్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం మనం దీంట్లో సో మనకు కావాల్సిన వాటర్ వస్తుంది ఓట్ మిక్స్ చేసి ఇక మనకి గ్యాంగ్ ఫామ్ అవుతుంది గ్యాంగ్. సో what is gangue ma? Do you know what is gangue? This my gangue nothing but gangue. సో ఇక మనకి ఇక్కడ కొంత బబుల్స్ గా వస్తాయి మా దిస్ ఇస్ సల్ఫర్ ఇక్కడ వస్తుంది ఇది కంప్రెస్ చేయడం కోసం కంప్రెస్ చేస్తుంది వాటర్ ఇది ఫోర్త్ ఫ్లోటేషన్ కి ఎస్మా. సో దిస్ మెథడ్ యూజ్డ్ ఫర్ ది separation of the sulfur from the sulfur ore. Sulfur ని separate చేయడం కోసం ఈ మెథడ్ యూజ్ చేస్తున్నాం. So you can simply I can take the sulfur ore in this container. ఈ కంటైనర్ లో ఏం చేస్తాము సల్ఫర్ ఓర్ పోస్తాం వాటర్ పోస్తాం కంప్రెస్ చేస్తాం ఎయిర్ పంపించి కంప్రెస్ చేస్తాం. సో వెన్ యూ సో కంప్రెస్ దిస్ మా వాట్ హ్యాపెన్స్ మా సమ్ సో impurity is formed at bottom of this container, that is nothing but gangue. So sulfur, some bubbles will form outer layer as here, so that is known as a sulfur. You can make as a sulfur separate as a simply method. Yes or no? So this diagram also is important for sometimes you ask me in the examination also. In this chapter we have the three diagrams. Already we practice the three diagrams. One is this fourth flotation and magnetic separation, and third one is reversal battery diagram that we discussed. Already drawn also is. Okay, let me discuss that later on is. Now, this fourth flotation is. So this method is especially used for the separation of the sulfur from the its ore, sulfur ores. సల్ఫర్ ని ఓర్ నుంచి సపరేట్ చేయడం కోసం సింపుల్ ఏం చేస్తాము వాటర్ తీస్తాము దీంట్లో సల్ఫర్ మిక్స్ చేస్తాం పౌడర్ అంటే సల్ఫర్ ఇట్ ఈస్ మిక్స్ విత్ సమ్ అదర్ ఇంప్యూరిటీ దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఓర్ సల్ఫర్ ఓర్ ని దీంట్లో పోతాం కంప్రెస్ దేంతో కంప్రెస్ చేసినప్పుడు ఏమవుతాయంటే సల్ఫర్ విల్ కమ్ టాప్ లేయర్ వై బికాస్ ఆఫ్ ఇట్ హ్యాస్ a less densities, some high densities forming down, these are impurities. That is known as a gangue. Do you know the definition of the gangue? What is a gangue? So what is a gangue? Gangue means what are impurities from the ore. Impurities in the ore, that is known as gangue. Yes or no? Gangue means yes already. The previous examination asked me sometimes in the examination also. Do you know the gangue? As impurity is present in the ore, is very good explained this. Now it's clear ma, gangue is clear. Next what we discuss ma? So fourth flotation. Next magnetic separation ma. So how do you make as a magnetic separation? Magnetic separation is. So only we discuss important things only ma. Magnetic separation is. So magnetic separation manaki two wheels ఉంటాయి మా. It's clear ma? Yes, it's clear. Now, so magnetic separation అంటే మనకి wheels. So wheels పైన బెల్ట్ ఉంటుంది బెల్ట్ ఉంటుంది స్టాండ్ ఉంటుంది ఈ స్టాండ్కి వీల్స్ ఫిట్ చేస్తాం. మన సబ్సిడీ పోయడం కోసం ఒక పెద్ద కంటైనర్ ఉంటుంది ఓవర్ పోయడం కోసం దీంట్లో ఓవర్ చేస్తాం స్టాండ్ ఫిక్స్ చేస్తాం. సో బెల్ట్ రొటేషన్ అయ్యే కొద్దీ ఏవైతే మనకి ఇక్కడ సపరేట్ ఇక్కడ మనకి ఇదేమో మ్యాగ్నెటిక్ వీల్ ఇదేమో నాన్ మ్యాగ్నెటిక్ వీల్.
Non-magnetic field. So non-magnetic field strong దగ్గర ఉంటుందేమో out. Yes. Now, so when you pour the substance, so what happens? The ore is fall on this belt. When this mission is rotate by the support of this belt, so actually materials are two categories. Some are magnetic materials, some are non-magnetic materials. The magnetic wheels are there. So these are magnetic wheels. So magnetic wheels very largest in the magnetic metals. So ఇక్కడ కొన్ని సబ్స్టెన్స్ ఇక్కడ పడిపోతున్నాయి అసలు. సో ఇటువైపు వీల్స్ వైపు వస్తాయి కొన్ని అసలు. కొంచెం లాంగ్ వెళ్ళిపోతాయి guys. Break out. Magnetic is attract. So magnetic is attract na. So these are the magnetic materials. These are the non-magnetic materials. Separate. So wheels, magnetic wheels, non-magnetic wheels. So magnet what happen? It is attract the so magnetic material. So this will come this side. This is going that side. So this is also one of the instruments to make the separation of the so metals. So this is a magnetic separation. This is known as a magnetic separation. This diagram also important is magnetic separation is. So these are magnetic wheels, the non-magnetic wheels, containers, strand. So you have to pour the substance. Ore it means. Now, so when this machine is switched on, working, what happens? These wheels are rotate by the support of this belt. So we have pour the ore. This ore contain the two type of the materials, magnetic materials and non-magnetic materials. So non-magnetic materials going out because of the magnetic wheels here. The magnetic wheels attract. So here fall down here. So దగ్గర వచ్చేది magnetic materials. ఇక బయటకు వెళ్ళిపోయి non-magnetic materials డివైడ్ చేయొచ్చు. ఇది బయటకు వెళ్ళిపోతుంది బికాస్ ఆఫ్ ఈ ఎఫెక్ట్ అనేది దీనిపైన పనిచేయదు. సో మ్యాగ్నెటిక్ వీల్స్ అనేది ఓన్లీ మ్యాగ్నెటిక్ మెటల్స్ ఓన్లీ అట్రాక్ట్ చేస్తుంది. దీన్ని అట్రాక్ట్ చేయదు. ఇక బయటకు వెళ్ళిపోతే దగ్గరికి వచ్చేస్తుంది. ఇలా మనం వీటిని డివైడ్ చేయొచ్చు. సో ఫోర్త్ లొకేషన్ తో పాటు ఎస్మా మ్యాగ్నెటిక్స్ ఆపరేషన్ మెథడ్. సో వాట్ ఆర్ ద మెథడ్స్ మా హ్యాండ్ వాష్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఏంటి హ్యాండ్ పికింగ్ మా. హౌ డు మేక్ ద హ్యాండ్ పికింగ్. హ్యాండ్ పికింగ్ ఎలా ఏం చేస్తామా మనం వాటికి ఫిజికల్ స్టేట్ బేస్ చేసుకొని సపరేట్ చేయొచ్చు. ఫిజికల్ స్టేట్స్ ఏమున్నాయి కలర్స్ కావచ్చు సైజ్ కావచ్చు అలా సపరేట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ దాని తర్వాత ఏం డిస్కస్ చేసాం మనం ఇంకా వాటితో మనం డిస్కషన్ చేసిన ఏం చేసినామా వాషింగ్. ఎస్. నెక్స్ట్ fourth flotation. Next, after the fourth flotation, this final is magnetic separation method. Magnetic separation method. This all is. Next, this one actually a small. So very short answers go. Short answers go to definitions are the most important. Is. So what is the refining or purification? Refining ante enti, purification ante enti. So actually in this chapter, these are the important diagrams important. Next, activities the 8 marks important. Short answers also very short answers also. So some definitions are there. What are that definitions? We discussed that definitions. So what is the refining or purification? Refining is known as the purification. Purification of the metals. Refining and donors. మనం రిఫైనింగ్ అంటాం. ఎస్. సో వాట్ ఈస్ ద రిఫైనింగ్. మా రిఫైనింగ్ అంటే ఏంటి. ఎస్. సో రిఫైనింగ్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ obtain the pure metals from the impurities. So impurities. So purification అంటే pure. So purification is it is another name. What that name? ప్యూరిఫికేషన్ కో నేమ్ ఉందా. ఏంటి ఆ నేమ్ ఏంటి ఏమన్నమ్మా రిఫైనింగ్. సో రిఫైనింగ్ మీన్స్ వాట్ చెప్పమ్మా. సో లిసన్ ఆర్ ప్యూరిఫికేషన్. రిఫైనింగ్ ఆర్ ప్యూరిఫికేషన్ నథింగ్ బట్ సో obtain the metals from the impurities impure of the ore.
This is known as the purification or refining. So the process of obtain the pure metals from the impure. So this is known as the what is ma? This is called as the refining or purification. So once again, can I explain? Refining nothing but yes ma. Refining nothing but what happened ma? One minute ma. Yes, yes ma. Refining nothing but the process of obtain the pure metals from the impurity metals. So this process is known as the this process is called as the emanoma refining and purification numbers. Clear ma? It is clear not? इसमें अर्थమైన కాలేదా refining or purification. Yes, very good. Yes, అర్థం అర్థమైన ఉంటుంది. Yes, right. Next. So what is the polling mice? What is the so polling? So polling అనేది it is the using for the so modern so the medium so reactivity metals. The molten metals. Molten nothing but ma. Anybody know the molten metal ma? Yes, molten metals. So polling nothing but what happened ma? Polling nothing but. So మనకి ఇక్కడ సో పోలింగ్ అని బట్టి మధ్యస్తా సో యాక్చువల్ ఇక్కడ మనకి మాల్టన్ మెటల్స్ మీన్స్ వాట్ అయిపోయిందమ్మా ఈ మీడియం రియాక్టివిటీ సబ్స్టెన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ఏం చేస్తాయంటే ఆ సబ్స్టెన్స్ కంటైనర్లో పోసేసి సో పోల్స్ గ్రీన్ పోల్స్ తీసుకొని గ్రీన్ వుడ్ అంటే గ్రీన్ స్టిక్ తీసుకొని వాటిని స్ట్రీట్ చేస్తారు మా స్ట్రీట్ కంటైనర్లో సబ్స్టెన్స్ తీసుకొని ఏం చేస్తారు వాటిని సో గ్రీన్ లాగ్స్ మీన్స్ గ్రీన్ పోల్స్ నుంచి స్ట్రీట్ చేస్తాం ఆ స్ట్రీట్ ఆ స్ట్రీట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది ఇంప్యూరిటీస్ అండ్ సో సపరేట్ 2 లేయర్స్ ఫామ్ అవుతాయి మా అప్పుడు ఇంప్యూరిటీ రిమూవ్ చేస్తే మనకి ప్యూరిటీ అనేది సపరేట్ చేయొచ్చు దీన్ని మనము పోలింగ్ అన్నాం సో పోలింగ్ నథింగ్ బట్ వాట్ చెప్పామంతా సో మాల్టన్ మెటల్స్ ఈ స్టీల్ means what happened ma? Shake them as. So the molten metals are stirred with the green poles, green wood poles, wood. Stick this call ma, green stick this call. Green no understand పచ్చిది అంటే మనకి డ్రై అయిన తర్వాత గ్రీన్ లోనే తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి స్టిక్ చేస్తాం స్టిక్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది ఇంప్యూరిటీస్ సపరేట్ చేయొచ్చు సో సింప్లీ సో పోలింగ్ నథింగ్ but so this is the method for the separation of the metals only so molten so medium metals so stir the substance with the green wood poles logs that is known as stir and separate the impurities this is known as the polling yes ma polling is understood ma polling ఏ లేదు మా ఒక వుడ్ స్టిక్ తీసుకుంటాం గ్రీన్ వుడ్ స్టిక్ తీసుకొని ఆ సబ్స్టెన్స్ లో పెట్టి స్ట్రీట్ చేస్తాం స్ట్రీట్ చేసి ఏం చేయాలి ఇంప్యూరిటీస్ ని సపరేట్ చేయాలి దీన్ని మనం ఏమన్నామా పోలింగ్ అన్నాం ఏమన్నామా పోలింగ్ అర్థమైనా కాలేదా టెల్ మీ మై బాబీ అర్థమైందా పోలింగ్ నథింగ్ బట్ ఎస్ మా అర్థమైనా కాదు చెప్పండి అర్థం కాలేదమ్మా
Yes, clear ma. Next after this ma, so liquination ma. Liquination. What is liquination ma? So liquination nothing but liquination nothing but ma. This is also one of the method. So liquination is a method for the low melting point. Metals ఏవైతే ఉంటాయో low melting point మా. సో తక్కువ సో టెంపరేచర్ దగ్గర ఎప్పుడైతే మనకు మెల్ట్ అయ్యే సబ్స్టెన్స్ అయితే ఉందో లో మెల్టింగ్ పాయింట్. సో దిస్ అ మెథడ్ ఏ లో మెల్టింగ్ పాయింట్. సో లో మెల్టింగ్ పాయింట్ మెటల్స్ లైక్ ఏ సో థిన్ సో యాక్చువల్ లో melting points and low temperature, less temperature where they melt ayo that metals are metals. What ఏం చేస్తారంటే high melting సో సబ్స్టెన్స్ పైకి ఫ్లో చేస్తారు. సో లో మెల్టింగ్ పాయింట్ సో melting metals are made of to flow on soapy surface to separate from the highly melting impurities. Highly melting impurities nunchi. So low అంటే మనకి కాంబినేషన్ highly melting point metals and low melting point metals ఉంటాయి. highly melting point substance లో low melting point substance మా అవన్నీ చేస్తాము soapy surface. సోప్ అంటే ఏంది సోపీ స్మూత్ గా స్కిప్ అయిపోతూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఈ దీస్ సబ్స్టెన్స్ ఏం చేస్తామో ద సబ్స్టెన్స్ ఆర్ ఫ్లో ఆన్ ది soapy surface. This ore flow on the soapy surface. Then what happens? We have to separate highly melting point and low melting point. We separate చేయొచ్చు. That is this process is known as a liquination. So liquination means what happens? The low melting point metals are separate to flow on the soapy surface to the from the highly melting point substance. So low melting points metals are low. So melting metals are separate by the to flow the substance on the soapy surface from the highly melting substance. సో హైలీ మెల్టింగ్ నుంచి లో మెటల్స్ సపరేట్ చేయాలి. ఎలా చేస్తామంటే సోపీ సర్ఫేస్ కి ఫ్లో చేస్తుంది. అంటే మనకి స్మూత్ గా స్కిప్ అవుతూ ఉంటాయి. మా సర్ఫేస్ పైన సబ్స్టెన్స్ చేసినప్పుడు లో మెల్టింగ్ పాయింట్ మెటల్స్ అండ్ హైలీ మెల్టింగ్ పాయింట్ సపరేట్ అవుతున్నాయి. అర్థమైందా? క్లియరా? సో లో మెల్టింగ్ మెటల్స్ ఆర్ సపరేట్. సో టు ఫ్లో ద soapy surface to flow on the soapy surface from the high melting metals. So low melting metals are separate to flow on the soapy surface from the highly melting substance. Simply highly melting substance the low melting substance separate చేయాలి. ఎక్కడ నుంచి? highly melting metals నుంచి. ఎలా సపరేట్ చేస్తావు? ఎప్పుడైతే మనకి ఏ సర్ఫేస్ అయితే మనకి సోపీ అంటే మన కాలు పెడితే ఎలా జారిపోతుందో అలాంటి సర్ఫేస్ పైన వేయడం వల్ల మనకి ఇవన్నీ అంటే లో మెటల్స్ అనేది సపరేట్ వస్తాయి, హై మెటల్స్ ఏమో సపరేట్ అయిపోతాయి ఈజీగా. దిస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద మెథడ్. దిస్ ఇస్ నోన్ యాజ్ ద liquination. This is known as the liquination. Clear? Very good. After this one, you know what is corrosion? Corrosion. So corrosion means what is it? Corrosion nothing but rusting of iron. Corrosion nothing but rusting of iron. Rusting of iron. So for the rusting of iron, manku activity undi and its application. These are the most important for the long answer 8 marks. Activity do you know is? So you can take the 3 test tubes and mark it A, B, C and take the cleaned the iron nails, pure iron nails, and without rusting almost. Take the iron nails, 2 iron nails in the each test tube, and one test tube you have to fill with water, normal waters.
one test tube filled with hot water and add some 5 to 6 drops of the oil, and third test tube, so you have to add the aldehyde calcium chloride on the third test tube and fix the rubber cord to each test tube. So what happened? First one, in the first one, in the water, what happened? So ironels are react with the water and air also. The second test tube. Here hot water is there, next to oil is there. So that iron is react with only water layer. Last one, so aldehyde calcium chloride now. In that, so that iron is react with only dry air. కొలిజన్ మనకి దేంట్లో ఎక్కువ ఉందంటే ఫస్ట్ అంతా ఎక్కువ ఉంటుంది, సెకండ్ లో దెన్ లెస్, కార్బన్ అసలు తక్కువ ఉంటుంది. Because of the reaction of ions with the, so in the first test the iron is easily react with air and water. Second only with water, third one dry air only. So 3 comparisons. But these activities understand is most important for the 8 marks. Okay. Next its applications ma. So rusting of iron and corrosion. Corrosion ni avoid చేయాలంటే ఏం చేయాలి మా? Rusting of iron రాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? So even bridges, so which things are made by the iron, you have to apply the coated the so painting. Even some bridges are so constructed by the iron, even though nowadays even building also. Yes. So if you want to control that corrosion, simply you have to apply the painting. If you apply that painting, what happens? So that iron does not react with the air directly. Because of you applying the painting now. So iron never react with air. If suppose in case the painting is lost, then it is okay, it's happened. But when you apply the painting on the iron things, that iron so not react with the air. So what happens? It is avoid the rushing of the iron. So that lifetime will be increased. So not only nearest our near iron things, even though buildings, dams, so these are all to weigh out to, so which things are made by the iron. You have to apply for all the things. Even the bike, car and etc. These all are apply the so coated with by the painting. One painting apply చేస్తాం iron things అని. Because of one rusting avoid చేయడం కోసము. Rusting of the application is also most important. Learn this also is. Next after this activity and its applications ఇవన్నీ అయిపోయింది. Next what is spelling ma? Gangue తెలుసా first? What is gangue? Gangue. Yes ma, do you know the gangue? Gangue తెలుసా? Gangue అంటే ఏంటమ్మా? Yes. Yes, gangue. Yes ma, gangue में इंदा के पास bye bye happiness ma. Gangue means what happen ma? So the impurity present in the ore, gangues monkeys. Next what a plaques ma? Plaques and then the gangue plaques is some relations ma. So plaques means what happen ma? So plaques is the substance added to the ore. Some substance are added to the ore for the remove of the impurities. ఇందాక మనం గ్యాంగ్ అంటే ఇంప్యూరిటీస్ ఉన్నాం కదా, ఆ ఇంప్యూరిటీస్ రిమూవ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? కొన్ని సబ్స్టెన్స్ యాడ్ చేయాలి. దాన్ని మనం ప్లగ్స్ అన్నాం. సో ప్లగ్స్ ఈజ్ ఏ సబ్స్టెన్స్ ఆర్ యాడెడ్ టు ది ఓర్ ఫర్ ద రిమూవ్ ద gangue from it. So that is known as the plugs. Plugs అర్థమైందా కాదమ్మా? So plugs means what? Plugs is a substance. So plugs is a substance added to
దేనికి యాడ్ చేస్తామా? సో వై we are to add that ma? So flax is a substance is added to remove the gangue from it. Gangue means impurities. Gangue remove చేయడం కోసం కొంచెం substance యాడ్ చేయాలి. That is known as the flax. So that is known as the flax. So the impurities. Where is the impurities ma? In the ore. Ore లో gangue ఉంది మా, అది impurities. దాన్ని రిమూవ్ చేయాలి అంటే gangue రిమూవ్ చేయడం కోసం కొంచెం substance extra సబ్స్టెన్స్ యాడ్ చేయాలి. దాన్ని మనం ఏమన్నామంటే గ్యాంగ్యూ అన్నాం. సారీ ఫ్లాక్సీ అన్నాం. ఫ్లాక్స్. నా ఇట్స్ క్లియర్ మా వాట్ ఫ్లాక్స్. ఫ్లాక్స్ అంటే అర్థమైందా కాలేదా? సో ఫ్లాక్స్ ఇస్ ద సబ్స్టెన్స్ ఇస్ యాడెడ్ టు రిమూవ్ ద గ్యాంగ్ ఫ్రమ్ ది ఓర్. ఓర్ నుంచి గ్యాంగ్ ని రిమూవ్ చేయాలి. సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏంటమ్మా? ఫ్లాక్స్. ఎస్ మా, ఇట్స్ క్లియర్. Next after this one, spalting ma. So spalting is a pyrochemical process. Spalting nothing but a pyrochemical process in which the ore mixed with the flax and fuel. So is strongly heated. The product obtained in the molten metals. So the spalting is carried out the blast furnace. ఇక్కడ మనకి ఏం చెప్తున్నాం అంటే spalting is a process ma. So spalting is a pyrochemical process. So pyrochemical process in which the ore is mixed with the flax and fuels ma. Ore అంటే మనకి ఓర్ ఏమైతే జనరల్ ఓర్ అనేది సో ఫ్లాక్స్ అండ్ ఫ్యూయల్ తో మిక్స్ ఉంటుంది, మిక్స్ అవుతుంది. పైరోకెమికల్స్ వీటిని పెట్రోకెమికల్స్ కాంటమేట్స్. సో ఫ్లాక్స్ అండ్ ఫ్యూయల్ ఆర్ మిక్స్ ఇన్ ద ఓర్ లో మిక్స్ అవుతుంది. ఇస్మా లిక్విఫైయింగ్ ఏ సాలిడ్ సబ్స్టెన్సెస్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఇది వేస్మా. ఇక మనకి ఏం చూడాలి, మనకి ఫ్లాక్స్ అండ్ ఫ్యూయల్స్ ఆర్ మిక్స్డ్ ఇన్ ద ఓర్ కదా, వాటిని ఏం చేయాలి? హీట్ చేయాలి. స్ట్రాంగ్లీ హై టెంపరేచర్ దగ్గర హీట్ చేయాలి. సో చేసిన తర్వాత మనకి ఏం చేస్తుంటే మీడియం ఇస్తాం, మనకి మాల్టన్ మెటల్స్ అప్లై చేయొచ్చు హీట్ చేయడం వల్ల. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ స్పెల్టింగ్ అన్నమా. స్పెల్టింగ్ మీన్స్ వాట్ హ్యాపెన్. సో స్పెల్టింగ్ ఈస్ అ పైరోకెమికల్ ప్రాసెస్. సో ఓర్ మిక్స్ విత్ ద ఫ్లాక్స్ అండ్ ఫ్యూయల్. So it is highly heated to separate the molten metals. So this process or this method is known as spalting anama. Spalting ఏం లేదు, మనకి ఫ్లాక్స్ అండ్ ఫ్యూయల్స్ ఏదైతే మిక్స్ అవుతుందో దాన్ని ఏం చేయాలి? హీట్ చేయాలి. హీట్ చేసి మనం సపరేట్ చేస్తాం. సో దీని ఏమంటాం? ఇది పైరోకెమికల్స్ అంటాం. పెట్రోకెమికల్స్. సో హీట్ చేసి సపరేట్ చేస్తాం. ఇది స్పెల్టింగ్ అంటాం. స్పెల్టింగ్ ఎస్. ఫ్లాక్స్ తెలిసింది, స్పెల్టింగ్ తెలిసింది. నెక్స్ట్ ప్యూరిఫికేషన్ తెలిసింది, రిఫైనింగ్ తెలిసింది, పోలింగ్ తెలిసింది, లిక్విఫికేషన్ తెలిసింది. ఇవి స్మాల్ డిఫినేషన్స్. కొరోజన్ ఒకటి. నెక్స్ట్ ఈ చాప్టర్ ఇవే డిస్కస్ చేసి ఇవే ఏం డిస్కషన్ చేయలేదు. ఇవే ఇంపార్టెంట్. ఇవి నేర్చుకుంటే ఈ చాప్టర్లో షార్ట్ ఆన్సర్స్ కవర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ లాంగ్ ఆన్సర్ కవర్ అవుతుంది. లాంగ్ ఆన్సర్ ఓన్లీ వన్ అండ్ ఓన్లీ వన్ క్వశ్చన్. దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ద activity about the corrosion or applications. ఏదో ఒకటి ఎగ్జామ్ లో అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఇంత ఈ చాప్టర్ లెస్. నెక్స్ట్ చెప్పమ్మా ఏం డిస్కషన్ చేసాం? మనకి టైప్ చేయండి మా ఈరోజు. ఏ టాపిక్ డిస్కస్ చేసాం ఈరోజు? ఎస్ మా ఏ టాపిక్ డిస్కస్ చేసామా చెప్పండి. చెప్పండి ఏ టాపిక్ డిస్కస్ చేసామా? లిక్విఫైయింగ్ ఏ సాలిడ్ సబ్స్టెన్స్. ఓకే, అది కాదు. ఏ టాపిక్ డిస్కస్ చేసాం? మెటీరియల్స్ ఓకే, చాక్ పేపర్ ఓకే. మనం దానిలో ఏ టాపిక్ డిస్కస్ చేసాం? దీనిలో మనం ఇంకొక 2 టాపిక్స్, స్మాల్ టాపిక్స్. రోస్టింగ్ ఒకటి ఉంది. నెక్స్ట్ క్యాల్సినేషన్ మా.
So roasting and roasting is also one of the process. Roasting is the process of so heat the ore strongly with the presence of the oxygen. సో ఆక్సిజన్తో ఆక్సిజన్ ఉన్నప్పుడు మనం సో హీట్ చేసినప్పుడు హీట్ చేస్తామో ఆ ప్రాసెస్ని రోస్టింగ్ అంటాం. సో రోస్టింగ్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్. Roasting is the process of a heating the ore strongly in free supply the air or presence of the oxygen. Oxygen and air passes ideal. So roasting is a process of heating the ore to supply the free air. Air అంటే సో మనకి ఎయిర్ మూవ్ అవుతున్నప్పుడు అక్కడ మనం హీట్ చేయాలి. It means presence of the oxygen. That is known as the roasting. Calcination means what? Exactly opposite. So calcination is the process of heat the ore with absent of the oxygen. ఇంకా ఆక్సిజన్ ఉండదు, ఇంకా హీట్ అప్లై చేయాలి కానీ ఇక మనకి ఏంటంటే ఆక్సిజన్ ఉండదు అసలు. సో దట్ ఇస్ నోన్ యాజ్ calcination, roasting, spalting, flux, gangue, purification, పోలింగ్, లిక్వినేషన్, కొరోజన్. ఈ చాప్టర్ ఇవి మాత్రమే ఉంటాయి, మరి తప్ప ఏముండవు. ఒక్కసారి మనం ఏ టాపిక్ డిస్కస్ చేసినా టాపిక్స్ ఇందాక పెట్టినా టైప్ చేయమా, అట్లీస్ట్ ఆ టాపిక్స్ నేమ్స్ గుర్తుంటే వాటికి ఆన్సర్స్ మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసినాం. దీనిలో ఏమైనా డౌట్ ఉన్నాయా? ఎస్, ఎనీ డౌట్ ఫ్రమ్ దీస్ టాపిక్స్ మా? పోలింగ్ అంటే ఏంటమ్మా? సింపుల్ చెప్పండి, పర్లేదు. పోలింగ్ టైప్ చేయండి. పోలింగ్ అంటే బట్ ఎస్ మనం డిస్కస్ చేసాం. పోలింగ్, లిక్వినేషన్. ఎస్, పోలింగ్ అంటే ఏం చెప్పండి మా? రిఫైనింగ్. ఎస్, ఓకే. రిఫైనింగ్, పోలింగ్, లిక్వినేషన్, కొరోజన్, ఫ్లక్స్, గ్యాంగ్, స్పెల్టింగ్, రోస్టింగ్ అండ్ calcination also. Calcination also we discussed. Very good. Yes, bye bye. Excellent, good. See definitions ఏమన్నా డౌట్ ఉన్నాయా? రిఫైనింగ్ మీన్స్ వాట్ చెప్పండి? రిఫైనింగ్ అండ్ ప్యూరిఫికేషన్ నేమ్ లోనే ఉంది, ప్యూరిఫికేషన్. సో ప్యూరిఫికేషన్ is a process to obtain the pure metals from the impurities. ప్యూరిఫికేషన్ దాన్ని రిఫైనింగ్ అన్న. రిఫైనింగ్ అంటే క్లీన్ చేయడం, సింపుల్ చెప్పాలంటే. అంటే ప్యూర్ మెటల్స్ అబ్టైన్ చేస్తాం. ఎక్కడ నుంచి? ఇంప్యూరిటీ నుంచి అబ్టైన్ చేస్తాం, అది ప్యూరిఫికేషన్. పోలింగ్ చెప్పండి. పోలింగ్ అంటే ఏంటి? అదే మనం డిస్కస్ చేసినాం పోలింగ్ ఇవన్నీ. ఎస్, పోలింగ్ అంటే ఏం చెప్పాం చెప్పండి? పోలింగ్, లిక్వినేషన్, కొరోజన్, ఇదే మనం డిస్కస్ చేసినామా? చెప్పండి. ఈ టాపిక్స్ డిస్కస్ చేసినాం కదా, అవునా? సో మనకి ప్యూరిఫికేషన్ తెలిసింది. నెక్స్ట్ నా గుడింగ్ తర్వాత ఇప్పుడు క్లాస్కి వచ్చి గుడింగ్ అంటే ఏంటి రాజేష్? స్టార్టింగ్ చెప్పాలి అవసరం అయితే, అదే అవసరం లేదు జనరల్ చెప్పాలంటే. నెక్స్ట్ పోలింగ్ అంటే ఏంటమ్మా? సో పోలింగ్ అనేది సో దేనికి అప్లై చేస్తాము? సో మాల్టన్ మెటల్స్ అయితే మనకి మీడియం మెటల్స్ అయితే ఉన్నాయో వాటిని ఏం చేస్తామంటే ఒక స్టిక్స్ సో గ్రీన్ వుడ్ స్టిక్స్ తో స్టిల్ చేసి ఇంప్యూరిటీ రిమూవ్ చేస్తాం. సో పోలింగ్ ఈజ్ అ ప్రాసెస్ టు separate the molten metals. In this process, stir the substance with the green wood poles. So stir and to separate the impurities. So the molten metals are stirred with the green wood poles to separate the impurities. అది పోలింగ్ అని. స్టిక్ తీసుకొని స్టిర్ చేస్తాం, అదే పోలింగ్ అంటే. మెస్ లిక్వినేషన్ లిక్వినేషన్ కదా. సో లిక్వినేషన్ చేస్తామంటే లో మెల్టింగ్ మెటల్స్ ని సపరేట్ చేస్తాం. ఎలా? సోపీ సర్ఫేస్ పైన సో యూ హావ్ టు సపరేట్ ద యూ హావ్ టు అబ్టైన్ ద లో మెల్టింగ్ మెటల్స్ టు ఫ్లో on the soapy surface from the high
మెల్టింగ్ సబ్స్టెన్స్ అంటే హై మెల్టింగ్ సబ్స్టెన్స్ నుంచి లో మెల్టింగ్ సబ్స్టెన్స్ ని సపరేట్ చేయాలి ఎలా సోపీ సర్ఫేస్ పైన అది లిక్వినేషన్ నెక్స్ట్ స్పెల్టింగ్ స్పెల్టింగ్ అంటే ఏం చెప్పాము స్పెల్టింగ్ ఏం చెప్పాము స్పెల్టింగ్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్ ఏ ప్రాసెస్ అది స్పెల్టింగ్ pyrochemical కదా spelling is the pyrochemical reaction so it is the so spelling is the pyrochemical reaction with the so ore mixed with the flux and fuel to obtain the this metals by heating by applying the high heat this process is known as spelting అన్నాం అంటే pyrochemical petrochemical what is హైలీ టెంపరేచర్ హీట్ చేసి సపరేట్ చేస్తాం దేని మనకి ఇక్కడ ఫ్లక్స్ అండ్ ఫ్యూయల్ మిక్స్ అయితే కదమ్మా ఎక్కువ హీట్ చేసి సపరేట్ చేయొచ్చు దాని స్పెల్టింగ్ అన్నాం గ్యాంగ్ తెలుసు ఫ్లక్స్ తెలుసు ఇంకా గ్యాంగ్ అంటే ఏమా presence of the impurities from the impure so gangue means what the gangue flux means what so the substance are added to remove the gangue from the ore roasting is a process to heating with the presence of the free air or presence of the oxygen. Calcium is what happens the process of strong heat with absence of the oxygen. These are the ఈ చాప్టర్ మొత్తం గివే నేర్చుకోవాలి మీ తప్ప ఏముందో మా 10 మార్క్స్ ఈజీగా వస్తాయి మన 14 మార్క్స్ మినిమం సో ఫిజికల్ సైన్స్ పాస్ కావాలంటే సో ఫిజిక్స్ ఆడ అనేది కాకుండా సో జస్ట్ ఇవి ఈ చాప్టర్ ఈజీ చాప్టర్ అమ్మా నేర్చుకోవాల్సింది అర్థమైందా మన డౌట్స్ ఉంటే టైప్ చేయమ్మా ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇన్ డౌట్ ఆస్క్ మా వాళ్ళు చెప్పిన టాపిక్స్లో ఏమో డౌట్స్ ఉంటే అడగండి నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను వాటికి ఆన్సర్ చేయండి వై డూ మెటల్స్ లైక్ గుడ్ సార్ వై do metals like a gold or silver are used in making of ornaments ఇవి ఆర్నమెంట్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం రాసుకోండి క్వశ్చన్ రాసుకోండి క్వశ్చన్స్ రాసుకోండి రాస్తున్నారు క్వశ్చన్ ఏంటమ్మా టైప్ చేసిన చూడమ్మా సో వై డు అర్థమైందమ్మా వై డు మెటల్స్ ఎస్మా వై డు మెటల్స్ లైక్ ఏవేమా లైక్ గోల్డ్ ఇంకా ఆర్నమెంట్స్ ఏమేమి చేస్తాం ఆర్నమెంట్స్ అంటే అది జ్యువెలరీ రింగ్స్ చైన్ ఇవన్నీ వేస్తామా గోల్డ్ సిల్వర్ are used in making of ornaments తెలుసు కదమ్మా ఆర్నమెంట్స్ తెలుసు కదమ్మా అది ఫస్ట్ వన్ next write the physical method so follow the concentration of the ore ma ore akkaledu next third question ma arrange the metals copper gold zinc aluminum and sodium in designing order of their reactivity we reactivity wise arrange cheyali maybe ma copper gold AU or gold copper gold zinc Zn zinc next copper gold zinc aluminum రాస్తున్నాను సింబల్స్ రాస్తాను అల్యూమినియం sodium it's metal so
డిసెండింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ది రియాక్టివిటీ మా. మీకు డిసెండింగ్ ఆర్డర్ రాయాలి మా, అంటే లో రియాక్టివిటీ నుంచి హై రియాక్టివిటీ రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి. సో డిసెండింగ్ ఆర్డర్ మా, అర్థమైందా? క్వశ్చన్ అర్థమైందా? క్వశ్చన్ రాసుకోండి. అరేంజ్ ద దీస్ మెటల్స్ సో ఇన్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ దేర్ రియాక్టివిటీ. రియాక్టివిటీ తక్కువ రియాక్టివిటీ ముందు రాసే, హై రియాక్టివిటీ నెక్స్ట్ రాయాలి. ఇక్కడ చూడమ్మా, దీంట్లో మా కాపర్ దేంట్లో ఉంది మా, ఇందాక మనం రాసాం కదమ్మా. ఎస్ రాయండి. హైలీ రియాక్టివిటీ, లో రియాక్టివిటీ, మీడియం రియాక్టివిటీ రాసి ఫస్ట్ లో రియాక్టివిటీ రాయండి. హైలీ రియాక్టివిటీ, మీడియం రియాక్టివిటీ, లో రియాక్టివిటీ అలా రాసుకోవాలి. సెకండ్ క్వశ్చన్ అర్థమైంది కాలేదమ్మా. నెక్స్ట్ డెఫినేషన్స్ మా, కీ పాయింట్ డెఫినేషన్స్ మా. ఏవేవి ఇక్కడ మనం చెప్తాం. డెఫినేషన్స్ రాయాల్సింది ఏవి రాయాలి మా? మీ డెఫినేషన్స్ ఒక్క నిమిషం. ఇక్కడ ఇస్తున్నాం, డెఫినెట్గా ఇచ్చాను, మరి రాయాలి. సో రిఫైనింగ్ ఆర్ ప్యూరిఫికేషన్, పోలింగ్. సో నెక్స్ట్ liquefying, corrosion, flaxseed, gangue, spelting, roasting and calcination. ఈ చాప్టర్ ఇది తప్ప ఇంకేం రావు. ఇవి పర్ఫెక్ట్ నేర్చుకోవాలి. చాప్టర్ ఈ చాప్టర్ ఫుల్ రివిజన్ అయిపోయింది మా. దీంట్లో మీకు ఏమో డౌట్స్ రాదు, ఇవి మాత్రమే వస్తాయి ఇంకా. బికాస్ ఆఫ్ మనం మ్యాక్సిమం పని డిస్కషన్ చేసినాం. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉందా అండి? అదర్వైజ్ ఐ విల్ క్లోజ్ ద క్లాస్ మా. ఇవాళ క్లాస్ ఓకే, ఈ చాప్టర్ అయిపోయింది. టుమారో ఆల్సో వి హావ్ ద సేమ్ షెడ్యూల్ at 8 o'clock ma. Okay, maybe either maths or physical science I will discuss. So నేను అలాగే ఆల్మోస్ట్ ముందే మనకి పెడతాను లెస్. నేను 4కి 5 o'clock ఆ టైంలో పెడతాను. ఈ చాప్టర్ మొత్తం ఇంతే, ఇంకా మీరు రివిజన్ చేసుకోవాలి. ఎస్, దట్ ఈస్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఇప్పుడు టైం వేస్ట్ చేస్తే కష్టం. ఎగ్జామ్ ముందు ఎస్మా మన 20 డేస్ రెగ్యులర్గా మనకి మ్యాథ్స్ అండ్ ఫిజికల్ సైన్స్ రివిజన్ మా. షార్ట్ టర్మ్ మనం డీప్గా డిస్కస్ చేద్దామా. ఇది ఫాలో అయితే మ్యాక్సిమం మనం ఫుల్ స్కోర్ చేయొచ్చు. డైలీ క్లాస్ ఉంటుంది, ఓన్లీ రివిజన్ క్లాస్, ఫైనల్ రివిజన్ మా. ఇంకా ఇప్పుడు మా ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే కష్టం, ఇంకా టైం వేస్ట్ చేయదు. ఎస్ మా, ఎనీవే గుడ్. Rajesh, today came late, but tomorrow also you come early. Yes, okay. Yes. Early means exact 8 o'clock. Yes. Right. Can I close the class? In class, if I'm on my doubt, I'm going to okay. Chat box and money picked out on WhatsApp and like the call and yes, anything yes. A option you just coach. Okay, bye. And close this class.